tubaniriza mwenna abagoberezi ba Global TV Uganda tubebaza gye mutuusaako engalo tubebaza byonna bye mukola okufuula eggwanga ekifo ekituufu ekyokubeeramu nga bwe twabalagaanya okubasunsuliranga ensonga nga bwe ziba zigenze mu maaso mu wiiki tukomyewo ne episode yaffe endala wano ku Global TV Uganda naye nga situnagenda mu maaso nandikusabye osooka osubscribing ofuukire ddala family ku Global TV n'okutegeeza abalala abannansi ekiba kigenda mu maaso wano ku Global TV basobole okufuuka babeere fully involved in this thing. Sibanzeka erinnya nze kusiima Alvin ntambula n'omwami Budde Brian kamuwa omukisa abeeyanjulire nate era erinnya nga mwanjizi wa program bwagambye nze Budde Brian magezi ga Wakayima mbaagala nnyo kubanga mutugoberera muli mutya musiibye mutya kansuubire nti muli bulungi era kyenyinza obagamba is just God's blessings unto you n'olwekyo kalabirabi zitwa program omwanjizi wa program tusobola okugenda mu maaso sebo ebimu ku bibadde mu wiiki mwe muli ensonga y'emmwanyi ebadde ekyatrendinga nnyo bannayuganda yabakwata nnyo omubabi okubanga ffenna tukwatako mu ngeri emu oba endala kuba ekintu ekyakubirizibwa bajjajjaffe ne bajjajjaffe wuyo representative wa Ssaabasajja Kabaka bulijjo akubiriza abantu mulime emmwanyi naye ate yali tamanyi nti we binaatuukira mu mwezi ogumu mu 2022 ensonga y'emmwanyi ejja kuba ya muntu omu ejja kuba ya muntu omu naye nga mu kugirima gwali mulimu gw'abangi so nga twongedde okutunuulira ku mukyalo ono Henry Cabinet ne Mwami Museveni nkolagana ki eri wakati waabwe kuba ekintu kino ayagala gezaako kwamasinga money to himself lwaki akwata monopoly n'agiwa omukyala Henry Cabinet nkolagana ki eriwo ekisookera ddala President Museveni y'omuntu omu ateerabira oyo ayali amubeereddewo n'olwekyo nti kiba kizibu nnyo okuba nga yeerabira omukyala ono Henry Cabinet eyamuyambako nnyo ng'ali mu nsiko yali munywanyi we nnyo era nga obuyambi obw'enjawulo yabufunira ddala okuva ow'omukyalo ono ng'ali mu lutalo olwa struggle manyi struggle eno struggle oluusi yeewuunyisa ne Museveni naye yaliko mu struggle emu naye nga ye struggle ye mutuufu yali ya buteebuukye omusajja ali mu nsiko alwanirira bannayuganda abamu bwe bafa n'ebirala bwe bityo so Pinet bw'ati bwe yamuyambako okuba ng'alwanyisa government ye gye yayita eyali unfit to run that time government ya mentawe kwetulowooza nti mentawe kubanga mutuufu mu speeches ze ezisinga obungi mwami Museveni tulabe bulungi ng'avumirira nnyo obukulembeze bwa Idi Amin Dada naye Obote agezaako okubusugarcoatinga so tekijjawo nti Obote mutuufu yali mentawe era nga amwenyumirizaamu nnyo ne bwankubadde yamugjawo mu bufunze tugambe nti this is a repayment repayment in kind wanyamba mu nsiko kankukwase monopoly esinga okuba ey'amaanyi ate kisoboka okuba nga kiri bwe kityo naye era kisoboka okuba nga kirimu ekintu ekirala nga eyayamba mu nsiko ebiseera ebyo alina okuyambako mukama we kuba kati ono mukulembeze w'eggwanga mu ngeri endala bw'abanga nti ekintu kino either mukama waffe mukulu Museveni nti yagenda okiganyulwamu oba any of his relative or friends are going to benefit out of this coffee deal so oyinza okwesanga ng'oli kiyambi wa Museveni mu lutalo era alina engeri gy'ayinza okwayingidde mu nsonga eno just okuyambako okupushinga this bannayuganda omunnayuganda alima emmwanyi omunnayuganda abadde alima emmwanyi okuva edda nedda alina waasigala mu nsonga eno alina waafuniramu alina waasigala afuniramu mpozi okwemulugunya okuli mu bannayuganda kuli nti one balowooza nti they can as well do what this lady is putting in her documentation to do bwe tubanga twogera on value addition bannayuganda nsuubira si bajega oba
kwega tebalina knowledge okubeera nga nti balina obutamanya mu buli kimu. Adding a value on coffee, it is something that does not really require that much of technology that is so sophisticated. So n'olwekyo ndowooza okwemulugunya ku bannayuganda, first of all starting with the sounding names abali mu businesses omwanyi beebuuza nti lwaki gavumenti ya Uganda yo tewadde bo omwaganyo ogw'okubanga ba adding a value ezo sente ezo mukyala Penny, is it Pinet? Ziyandibadde atwala oba azaayo mu Italy nezisigala wano mu Uganda. Ate nabo they might be having selfish motives. Kubanga nabo banga yes kubanga abannayuganda abamu bana abasobola okukola ekyo Pinet kyasaba okubanga akola. So at the end of the day bwe bavaayo ne bagamba nti ffennaffe tusobola okukola ki okikola, kitegeeza nti tekigenda kwakya abannayuganda bonna wabula a section of Ugandan cartel in coffee okubanga bakola kino kyebalaba nti no tekirina okuweebwa eri omugwira wabula kisigale wano mu Uganda. But so, no, I think it would have been okay if it was a Ugandan. Yes, we are looking at sinabakigana nti kibeera fine kubanga ekituufu kiri nti that foreign currency remains in Uganda, naye era tekijjawo kiri nti kiba kivudde mu mutima omubi, mwoyo omubi, kubanga at the end of the day the argument has been nti omukyalo ono okuweebwa omwaganyo gw'okuba nti ye yavunaanyizibwako 60% of Uganda, rather 6% of Uganda's coffee, that is 60,000 tons of our coffee. Nti nekyo kiba kimazeeko bannayuganda that kind of privilege. Kiba tuteeko privilege ey'amaanyi okuba nga beenyigira mu mwanyi, naye nga 6% is almost the least percentage on 100%. Ugandans would have been left with 94% to engage in coffee. So n'olwekyo bonna bavaayo okubanga bawakanya kino nze ndowooza weewaawo bali right naye nabo tebalina reason eryawo ey'enjawulo okujjako nabo nga baagala kwekusabukka. There would be something like profit repatriation, like she'll be sending some back to her country, right? Yes, eyo y'ensonga enkulu gye ndabawo. If it was fully a Ugandan in this deal, and I know this thing being like this, it will limit some Ugandans who would have been capable. I mean, some Ugandans who would have been willing to work for this country, and they are somehow demoralized, demotivated. So, if a Ugandan ever attained this thing, tebagenda kukirabira mu ngeri eyo yakwegaggawaza. Anti kati kiri obvious nti Munnayuganda naye bw'abanga afunye this whole deal. Of course waliwo deals nyingi zisigala mu mikono gy'abantu abatono nnyo ng'obabalira mu kibatu, nti waliwo deals nga zo ziri awo za Ugandan cartels. So n'olwekyo I believe Ugandan big coffee investors okuvaayo ne banga balaga obutalimativu bwabwe, kino nabo tebakikola nga balumirirwa omulimi ow'omwanyi owa wansi. I think to me the whole question would be the fate of Uganda's coffee grower on small scale. What is their fate in the whole of this deal? Of course the deal talks about a lot. Munnaffe ye yanaakola ki, yanalinyisa omutindo ogw'omwanyi gwaffe, ate mu nkola eyo ng'atwala 6%, ye 6% ye bw'atyo bw'anaagitambuzanga, naye 94% nsuubira egenda sigala wansi w'Abannayuganda lwakuba nti ekituufu kiri nti okuwa 6% to one individual, it is also unfair. Mu butuufu naawe kirabire, naye ogambye nti omukyala Henry Kapinet yayambako omwami ono nga bakyali mu lutalo. Gavumenti eno emaze emyaka egisoba mu 3 mu buyinza.
lwaki ekintu kino kivuddeyo kati ate nga juzi tubadde twakalabaawo nti omutabani Muhoozi Kainerugaba the first son he wants to stand for presidency come 2026 elections. Lwaki deal eno bagimuwa kati in what we could call the last term of the government? Kiyinza kubanga eno si ye last term wabula nti kubanga bwe twogera nti it's last term of the government maybe ku mukama waffe President Museveni naye nga kiyinza okubanga si ye last term naye nze ndowooza bwe nti ne bwe ziba saala osobola okusaba Katonda nomala ebbanga ddene nga takola ki takuwa ekyo ky'oba omusabye. So there comes a time n'akuddamu. So n'olwekyo iguru waffe Museveni bw'atyo bw'ayinza okuba azzeemu. Abannayuganda abamu bakirabanga buno obudde obutuufu okuexploitinga eggwanga lino to the fullest nga mu ngeri y'okugamba nti taamu egenda. Nze ndowooza ate si bwekityo bwekiri nti bwe tuba twogera ku exploitation if it is fully exploitation at the advantage of the Ugandans we've seen it. If it is fully exploitation to the disadvantage of Ugandans we have also seen it. Naye nze ndowooza as far as the advantage of Ugandans anyway at this point in time it is to the advantage of the individuals, not to the advantage of the nation. Yes, that is it specifically. With our increasing debts, with our debts as a country, trust me. But as we conclude, Mr. Budde, what should Ugandans expect, especially after the parliamentary committees coming out to speak something about this deal? What should the Ugandans expect? Of course, kiyinzika okuba ekizibu ennyo this deal to just be declared null and void. Eggwanga lino liriko ebintu ebimu ebiyinza okuba nga bikolebwa democratically naye waliwo ebintu ebimu nga byetaagisa omukono ogw'ekyuma ate nga bannaffe abamu abalina obuyinza nga bye batusalirawo. So by the time this whole deal passed through the office of the president twalabyeko amabega kaawo nga parliament akakiiko aka parliament akabadde nga kalondoola agreement eno nga kayita omukyala ono Henry Pinet omukyala nga sebo bowe bamwetaagira ate waagendera wa President Museveni. So n'olwekyo kijja kuba kizibu nnyo okubanga a deal gye tudiscussingako ebeera null and void. So in this thing you either sit and look on or you find somewhere else but not in Uganda. So as we conclude, yes sir. Gamba bannayuganda ebigambo bye bisembayo. Kale nze nsaba nti bannayuganda tuteekeddwa okwesabira. Let's continue praying for our country. Then bwekibanga kisooka abo bekikwatako omutuufu balina okuba nga basalawo oluusi mu ngeri entuufu with decisions that they come up with. They should be pro people, not individual based decisions. Tweyanza nnyo tweyanze.